tonight we're going to start into the book of 1 Samuel. Entonces esta noche vamos a hablar de primero de Samuel. So just a little overview about this book. Entonces vamos a repasar el libro. This book was written during the transition from the time of the judges Este libro fue escrito durante el tiempo de la transición de los jueces to the time of God's kingdom with the kings in the kingdom of Israel. hasta el tiempo cuando hay reyes en la nación de Israel. So before it was a theocracy Antes era una teocracia with the judges, con los jueces and then the people wanted a king, y las personas quisieron un rey. and so God gives them a king. Entonces Dios dio a ellos un rey. So some of the key people that we see in this book Algunas de las personas clave en el libro are Eli, the priest, era Eli, el sacerdote, Hannah, which is the mother of Samuel, Ana, la mamá de Samuel, Samuel, King Saul, el rey Saúl, his son Jonathan, su hijo Jonatán and David. y David. So there are some key themes or topics in this book that we find. Algunos temas claves en el libro. One is prayer, Uno es oración, and we see the answer of God to the prayer of Hannah. vemos la respuesta de Dios a Ana en su oración. Another one is kingdom, El otro es reino, which we mentioned already about the transition. que ya mencionamos acerca de la transición entre jueces y reyes. And that was from a theocracy Esa era una teocracia to a regular kingdom on the earth. a un reino aquí en la tierra. And then prophet. Y el profeta, The office of prophet began to really take precedent. la oficina de profeta empezó a tener más importancia o está usado más. And so the prophet was the messenger of God. El oficio de profeta. So the first section of this book La primera sección del libro is prior to the monarchy. es antes de la monarquía. So this is the time that's still in the time of the judges. Entonces el principio del libro está en el tiempo antes, el tiempo de los reyes, los jueces, Before the change to kingdom rule with Saul. antes que un reino con un rey. And so this covers, if you want to write it down, 1 Samuel chapter 1 De 1 Samuel capítulo 1 to 1 Samuel chapter 7 verse 17. hasta 1 Samuel 7 verso 17, eso habla del tiempo de los jueces. So if you're taking notes, if you want to write a subpoint down, Si quiere escribir un punto bajo esto, you can write Samuel's rise and Eli's decline. el levante de Samuel como profeta y Elí está bajando en su autoridad. We find that in chapter 1 verse 1 Eso está en 1 de Samuel 1:1 through chapter 4 verse 1. hacia capítulo 4 verso 1. So if you could turn with me to 1 Samuel chapter 1, Ahora en 1 de Samuel capítulo 1 we can hit some of the main points. vamos a hablar de algunos temas principales. So in chapter 1, that's from verses 1 to verse 28. En eso está en capítulo 1 verso 1 hasta 28. So this section covers Samuel's birth. Esta parte habla del nacimiento de Samuel. And so what's going on here is that there's a man named Elkanah, Hay un hombre se llama and his wife Hannah is barren.
El hombre se llama Elcana y su esposa Ana no puede tener hijos. So if we skip down, let's look at verse 10 and 11. En 1 de Samuel 1, versos 10 y 11, It says that she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. ella con amarga de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. And then she vowed a vow, verse 11, E hizo un voto. and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and forget not thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Y ella oró diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de su sierva, y de acordes de mí, y no olvidaréis de tu sierva, sino que diréis a tu sierva un hijo varón, ya lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. So Hannah had sorrow because she was barren and had no child. Entonces Ana era muy triste porque no pude tener hijos. And she prayed to God for a child. Ella oró a Dios por un hijo. And she made this gesture of taking a vow Ella hizo un voto. that if God would give her this man-child, Si Dios iba a dar a ella un hijo varón, I will give him back to you. yo voy a darle de vuelta a ti, Señor. So this is a beautiful story. Es una historia hermosa. So if we skip down to verse 20, Ahora en verso 20, and it says there, when it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and she called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. So God answered her prayer and gave her a son. Entonces Dios contestó su oración y dio un hijo. Then if we skip down to the bottom of this chapter, at verse 27 and 28, Ahora en versículos 27 y 28, it says here that, verse 27, for this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Primero de Samuel 1:27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. And then verse 28, therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and worship the Lord there. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. So Hannah and her husband Elkanah, they honored that vow and they presented this child to the Lord. Entonces Ana y Elcán honraron su voto y presentaron el niño a Dios. So in chapter 2, En capítulo 2, if you're writing down notes, you can write Hannah's prayer, entonces si estás tomando apuntes, este capítulo trata de la oración de Ana. and that's chapter 2, verses 1 to 11. Eso es capítulo 2, versos 1 a 11. And this is a beautiful prayer of worship. Esa es una oración maravillosa acerca de adoración. But if we just take a look, Queremos ver verse 10. en verso 10. Says that the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven he shall thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king,
and exalt the horn of his anointed. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. So this is an early passage that's pointing toward the coming Messiah. Entonces esta porción está apuntando al el Mesías. We're not even to the Davidic covenant yet. No hemos llegado al el pacto de David. But in Hannah's prayer, there's a mention there pointing to the Messiah. Pero en esta oración está apuntando el Mesías. And so as we go on in this book, Mientras que estamos cubriendo cosas en este libro, there's a new section starting from verse 12. hay otra porción, otro tema empezando en verso 12 de capítulo 2. And if you're writing down your notes, you can write the rejection of Eli's household. Entonces de ahí puede decir que eso es el rechazo de la casa de Eli. And so God had to deal with the house of Levi, or Eli rather. Dios tuvo que tratar de la casa de Eli. Eli had a walk with God, Eli tuvo un caminar con Dios, una relación con Dios. but his sons did not walk with God at all. Pero sus hijos no caminaron con Dios. And they were an abomination really in their behavior. Ellos no estaban adorando a Dios en su comportamiento. So this section goes from verse 12 to verse 36. Entonces de hablar acerca de esto de 1 de Samuel 2, 12 Yes. hasta el verso 36. So if you look at 1 Samuel 2 verse 12, En 1 de Samuel 2, 12 it says here that Eli's sons were sons of Belial. dice, los hijos de Eli eran hombres impíos They knew not God. y no tenían conocimiento de Jehová. The word Belial is a word that's used of the devil. Impíos está relaciona al diablo. And in the Hebrew, the meaning is really, we would say, worthlessness. En hebreo ellos no tuvieron, digamos, la palabra significado significa que ellos no tuvieron valor. So as we go into this a little bit more, we'll see why. Y vamos a ver por qué. So let's skip down a couple verses to verse 17. Ahora en 2 Samuel 1 Samuel 2:17. And it says here, "Wherefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord." Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. There was a lack of respect with Eli's sons in regard to the offering. Los hijos de Eli no tuvieron respeto, no estaban honrando a Dios según acerca de las ofrendas. They were really abusing people when they came to bring their offering. Ellos estaban abusando a las personas cuando las personas estaban trayendo sus ofrendas a Dios. The priests were allowed to dip a hook in and pull up some meat that was in the water that was cooked, like it says sodden, cooked in water. Entonces los sacerdotes tuvieron permiso de sacar algo de la carne que está ya cocinado en agua. But they weren't satisfied with that. Pero los hijos no eran satisfechos con esto. They wanted to take it raw before it was even put in. Ellos quisieron sacarlo ya crudo antes que fue puesto en el agua. So they were disrespecting what God had set in order for the priests. Entonces ellos no estaban honrando el orden de Dios. And so this was something that was grieving both the people and God. Entonces las personas y Dios eran tristes por esto. We skip down to verse 20.
Ahora en verso 20 we see here that Elkanah and his wife have come. And it says here in verse 20, "And Eli blessed Elkanah and his wife and said, The Lord give thee seed of this woman for the loan which is lent to the Lord. And they went unto their home." Y Elí bendijo a Elcana y su mujer diciendo, Jehová te dé hijos a esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. And so here we see the added blessing given to Elkanah and his wife Hannah. Entonces aquí vemos la bendición que Dios ha dado a Elcana y a su mujer Ana. Verse 21, the one that was barren now has 3 sons and 2 daughters. Y ahora la mujer Ana, que no pudo tener hijos, ahora tiene 3 hijos y 2 hijas. So in reading verse 21, "And the Lord visited Hannah so that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the Lord." En verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. And then we flip back to dealing with Eli and his sons. Y vamos a hablar de Elí y sus hijos. If we look at verse 22, En verso 22, and this is in 22 to 25, Eli finds out what his sons are doing. y cuenta aquí en verso 22 a 25 que Elí sabe lo que están haciendo sus hijos. And so he rebukes them, Y él habla contra ellos, and he counsels them the way they should conduct themselves. y él da a ellos consejo en la forma que ellos deben actuar. But unfortunately for them, they didn't listen. Pero los hijos no escucharon. So 22, if we can just look at that verse. Entonces, primero de Samuel 2:22. Now Eli was very old and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Pero Elí era muy viejo y oía a todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. And so in verse 23, he said unto them, Why do you do such things? For I hear of your evil dealings by all this people. Y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. And then verse 24, No, my sons, for it is no good report that I hear that you make the Lord's people to transgress. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar el pueblo de Jehová. And then he warns them, verse 25, If one sin against another, the judge shall judge him. But if a man sin against the Lord, who shall entreat for him? Notwithstanding, they hearken not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Verso 25. Si pecare al hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. So then, in contrast, look at verse 26. Y ahora el contraste es verso 26. And the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. En 1 de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. And then something happens to Eli. He gets a visit. Y ahora alguien viene para visitar a Elí. There's a man of God that comes to visit him.
Un varón de Dios va y visita a Eli. And he tells Eli of what is to happen. Y él cuenta a Eli qué va a pasar. And he told Okay. He told Eli that his house was being rejected from being priest. Y él dijo que la casa de Eli va a ser rechazado por los como sacerdotes. And that there would be a sign. Y va a ser una seña. And that would be that both of his sons would die in the same day. Y que los dos de sus hijos van a morir en el mismo día. Let's look at one verse towards the bottom of this chapter in 35. En verso 35 en el mismo capítulo 2. And this is speaking of Samuel. Y eso habla acerca de Samuel. He says, "And I will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in mine heart and in mine mind, and I will build him a sure house, and he shall walk before mine anointed forever." Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, y que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Okay, so if you can write in your notes next, Samuel was called as a prophet. Y ahora la siguiente porción, Samuel fue llamado como profeta. And this is in verses 1 to 21 of chapter 3. Y eso está escrito en Samuel, 1 de Samuel 3, 1 a Yeah, so if we can 1 a 23. if we can turn to 1 Samuel 3, Ahora en 1 de Samuel 3, and this section is from verse 1 to 21. y este es de tratar de estos de verso 1 a 21. So a couple observations here. Tengo algunas observaciones. We've heard this verse mentioned a lot recently. I think Pastor Stan's been speaking about it. Pienso que hemos hablado acerca de este verso recién. Verse 1, it says, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days, and there was no open vision." El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. So we see that there's a difference in Samuel compared to the sons of Eli. Entonces vemos la diferencia entre Samuel y los hijos de Eli. Verse 1 says that he ministered to the Lord. En verso 1 dice que Samuel ministró al Señor. And in the same verse we see that the word of the Lord was precious in those days. En el mismo verso leemos que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. In the English, another word would be rare. En inglés, la otra palabra está escrito algo no frecuentemente. And that there was no open vision that could be also interpreted frequent. No había una visión que era con frecuencia. And so we see in this chapter the call of Samuel. Entonces vemos en ese capítulo el llamado de Samuel. And it's almost a little bit humorous when you read through this portion. Cuando leemos esta porción puede ser un poquito graciosa. So in verse 4, En verso 4, it says that the Lord called Samuel, and he answered, "Here am I." Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. But he doesn't realize that it's the Lord calling him. Pero él no dio cuenta que era el Señor que estaba llamando a él. He thinks that it's Eli the priest. Él piensa que Elí está llamando. So he runs down and he goes to Eli and he says, "Here I am."
Entonces él va a Elí y dice, aquí estoy. And we see that in verse 5. Y eso está escrito en verso 5. It says, and he ran unto Eli, and he said, Here am I, for you called me. And he said, I called not, lie down again. And he went to lie down. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. And so this repeats again in verse 6. Y eso está, la misma cosa está repetido en verso 6. The Lord called Samuel again. El Señor llamó a Samuel otra vez. And Samuel went and ran down to Eli again. Y Samuel se fue a Elí otra vez. And Eli told him, I didn't call you. Go lie down. Go back to bed. Y Elí le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete, acuéstate. But verse 7 makes an interesting point. En verso 7 hay otro punto. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. So in verse 8 we see it repeat again. This is the third time. En verso 8 vemos la misma cosa, la tercera vez que eso está repetido. So the Lord calls Samuel again. Entonces el Señor llama a Samuel otra vez. And he goes and he tells Eli, here I am. Y él va a Elí y dice, heme aquí. Finally, Eli realized that something's going on here. Y Eli dio cuenta que algo estaba pasando aquí. So if you look at verse 8, En verso 8, it says in the last part that Eli perceived that the Lord had called the child. entonces al fin de verso 8, entonces entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven. So this time Eli gives Samuel some instructions in verse 9. En verso 9, Elí da instrucciones a Samuel. So he's in verse 9 it says, Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. En verso 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. So this time in verse 10, it says, And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then he answered, Speak, for thy servant heareth. En verso 10, y vino Jehová y se paró y se llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. And then the Lord tells Samuel what's going to happen. Y el Señor le dijo a Samuel que iba a pasar. And we see this in 11 to 14. Y vemos esto en versos 11 a 14. And it says in 11, And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñerán ambos oídos. Verse 11, In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. Verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verse 13, For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Verse 14, and therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. So the next day Samuel is going about his business. Entonces el día siguiente Samuel está haciendo sus cosas He's like, mum's the word, I'm not saying a thing. y él está, no voy a decir nada. But then Eli asked him. Y Elí le pregunta. And so he told him what the Lord had shared with him. Entonces Samuel contó a Elí las cosas que el Señor ha dicho. And then Eli said, it is the Lord. Y Elí dijo, eso es del Señor. He already had been warned and he knew. Ya recibió la advertencia y ya sabía. Then in verse 19 and 20, En verso 19 y 20, concerning Samuel, según Samuel, it says, Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. verso 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. In verse 20 it says, and all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Verse 21, and the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. And so here we see the rising up of Samuel, which was a great prophet. Entonces vemos aquí Samuel fue levantado como un gran profeta. And he was someone that had a strong relationship with God. Ya tuvo una relación fuerte con el Señor. He served God. Él sirvió a Dios. And he was a great help to the kings that he served. Y él fue una gran ayuda a los reyes que él sirvió. And he was used to establish the kingdom of Israel. Y él fue usado para establecer el reino de Israel. So in your notes, if you could make a note, Israel's struggles with the Philistines. Y ahora vamos a hablar acerca de las luchas que Israel tuvo contra los filisteos. And this starts at chapter 4, verse 1. Eso empieza en capítulo 4, verso 1. And it ends in chapter 7, Termina en capítulo 7, verse 17. 17. And the first part of this portion is a subpoint, and that is titled, The Ark is Captured. Y bajo esta porción vamos a hablar acerca de la capturación, que el arca era capturado. And we find that in chapter 4, verse 1 to 22. Y eso está escrito en capítulo 4, verso 1 a 22. So in 1 Samuel 4, if we skip down to verse 10 and 11. Ahora vamos a ver en 1 Samuel 4, versos 10 y 11. So there was a fight between the Israelites and the Philistines, and the children of Israel decided to bring the ark out because they felt that they were getting Había una advantage. guerra entre los filisteos y Israel. Los israelitas trajeron la arca. Yeah. So they, sorry, I went too fast. So they brought the ark out, Entonces ellos llevaron la arca fuera and they brought it into battle. y llevaron la arca en la batalla.
And the thought was that they would gain an advantage by doing that, Ellos pensaron que iba a ganar por hacer esto, because they had seen that in the past. porque ellos han visto esto en el pasado. But something unexpected happened. Pero algo sucedió que ellos no estaban pensando. The Philistines rallied in their fight. Los filisteos tomó ánimo. So if we look here at verse 10, Ahora en verso 10. it says, "And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent, and there was a very great slaughter, for there fell of Israel 30,000 footmen." Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. And verse 11, "And the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain." Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. So this was a great tragedy for them. Eso fue una gran tragedia para ellos. The ark was also something that was later kept in the Holy of Holies, but in the tabernacle there was En el the Holy of tabernáculo Holies. estaba el So the ark was kept in the tabernacle, entonces el arca fue guardado en el tabernáculo, in the Holy of Holies. en el lugar santísimo. And so this was where the presence of God was. Ahí está la presencia de Dios. Can you imagine how they felt to all of a sudden have lost the presence of God? Si puede imaginar cómo ellos sintieron que ellos perdieron la presencia de Dios. That was no longer accessible to them. Ellos no tuvieron acceso a esto más. And so this was a great tragedy. Eso fue una gran tragedia. And so also the judgment of God we see was taken against the sons of Eli here. Entonces vemos la muerte de los dos hijos de Eli, Because they were slain in this battle. porque ellos murieron en esa batalla. So if we skip down now to verse 17, Y ahora en verso 17 we see here that a messenger came. vemos que hay un mensajero. So let's read it now. Verse 17, "And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath also been a great slaughter among the people. And thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken." Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios han sido tomado. And so this was terrible news for Eli. Entonces esas noticias eran muy horribles para Eli. And he was so shocked by it. Él era tan sorprendido de esa noticia, Something happened where he fell backward y él cayó atrás and he broke his neck y se rompió su cuello and he died. y murió. So we see this in verse 18. Eso está escrito en verso 18. "And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died, and he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years." Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. And then in verse 19, En verso 19,
the daughter-in-law of Eli, she's the wife of Phinehas. Entonces la nuera de Elí, la esposa de Phineas, She was pregnant at the end of her term. ella era encinta. And so if we look at verse 19, En verso 19, and his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. y su nuera, la mujer de Phineas, que estaba encinta, cercana el alumbramiento, oyeron el rumor que el arca de Dios había sido tomado, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. In verse 20, and about the time of her death, the women that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. Y al tiempo que moría, le dijeron las que estaban junto a ella, No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Verse 21, and she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God is taken, and because of her father-in-law and her husband. Y llamó al niño Ichabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Verse 22, and she said, The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomado el arca de Dios. So we see what a dark time this was for the people of Israel. Entonces vemos que ese tiempo en Israel era un tiempo muy oscuro. The ark of God was taken. La arca de Dios fue tomado. This was a great blow for them. Eso era un choque. And it made them despair. Ellos eran en depresión. But the great thing here, that even in the midst of darkness, Pero en medio de este tiempo, and even though God had brought judgment on the house of Eli, y Dios sí juzgó la casa de Elí, and even though the time of Saul was not going to be all that great, y el tiempo de el rey Saúl no va a ser tan grande, God had a plan that David was going to be coming. Dios tuvo un plan del rey David que él iba a reinar pronto. And that there was going to be a great change in the nation then. Va a ser un gran cambio en la nación. That they were going to have a king in the future that had a heart after God. Que ellos iban a tener un rey en el futuro que tuviera corazón hacia Dios. I think sometimes we can identify with dark times. A veces nosotros identificamos con los tiempos oscuros. Sometimes we look at the world around us, Miramos en el mundo, and the trends in the nations can be discouraging at times. y las cosas que está pasando en el mundo están desanimados. But we can have hope that we know our God, Pero nosotros podemos tener esperanza porque conocemos nuestro and Dios. that He's going to be working His plan out, Que Él va a obrar en su plan. and He's going to make the situation work according to His plan. Y Él va que las cosas en el plan de Dios va a pasar. And our hope is in Him. Y nuestra esperanza está en Él. Okay, so if we can turn to the next chapter, chapter 5. Y ahora en capítulo 5, 1 Samuel chapter 5. primero de Samuel, capítulo 5. So in your notes, if you can write, the Lord afflicts the Philistines.
Entonces, de esta parte está hablando de que el Señor está contra los filisteos. And this is in chapter 5, verses 1 to 12. Y eso está en capítulo 5, versos 1 a verso 12. So after the ark was captured, Y después de la captura del arca de Dios, it was taken to a town called Ashdod. fue llamado a un pueblo que se llamaba Asdod. And there was a temple there to the false god of the Philistines. Y había un templo allá del Dios falso de los filisteos. And the name of that god was Dagon. Y el nombre de este Dios era Dagón. So in verses 3 and 4, En versos 3 y 4, the ark was put in the house of Dagon. la arca fue puesta en la casa de Dagón, And this was their false god. y ese fue su Dios falso. And something interesting happened. Y algo interesante pasó. In the morning, En la mañana, the idol Dagon was down on its face. el ídolo Dagón estaba ya en la cara, ya en el piso, And missing its arms. y no tuvo sus brazos. I think this is quite humorous. Eso es muy chistoso para mí. But God wasn't going to have that idol near the ark. Pero Dios no quiso que ese ídolo era cerca de la arca. And so in verse 3, En verso 3, and when they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen on his face to the earth before the ark of the Lord. And they took Dagon and set him in his place again. en verso 3, y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Verse 4, and when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord, and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left to him. Y verso 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. So if we skip down to verse 6, Ahora en verso 6, we see that was not all that happened. eso no fue todo que sucedió, But God brought a judgment on that whole town pero Dios juzgó todo este pueblo because the ark was there. por causa del arca que estaba ahí. Verse 6, but the hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and he smote them with emerods, even Ashdod and the coasts thereof. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. In the English translation, this word emerods is not something we really use, but it's referred to as tumors in a lot of the newer translations. It's that way in Spanish. Okay. Entonces usa la palabra tumores. Spanish has it right. En inglés dice otra cosa, pero en español ya tiene, bueno, Good. tumores. So this kind of plague or this judgment, it was on all the people in that whole town. Este juicio era en todas las personas en este pueblo. So if we skip to verse 8, Ahora en versículo 8, it says there that they carried the ark about unto Gath. entonces llevaron el arca hasta la ciudad de Gad, And the same thing happened there y la misma cosa sucedió ahí, at Gath.
en esta ciudad en Gat. People died, Las personas murieron and people were afflicted with these emerods. y las personas fueron heridos con estos tumores. And then again in verse 19. En verso 19. Oh, there is no 19. Must be 9. Ekron. Where's Ekron? Verse 10. ahora en verso 10. In verse 10, they moved it to Ekron. Entonces ahora el arca está en la ciudad o el pueblo de Ekron. And the people at Ekron, they didn't want it either. Y las personas en este pueblo Ekron no quisieron el arca ahí. They're like, why are you sending this to us? ¿Por qué está enviando la arca a nosotros? We don't want this. No queremos esto. And so they were crying out about the ark. Entonces está clamando acerca del arca. Why have you brought this thing here to slay us and our people? ¿Por qué han traído la arca aquí para que nosotros somos heridos y morimos? And so verse 11 says, so they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not and our people, for there was a deadly destruction throughout all the city, and the hand of God was very heavy there. En verso 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvese a su lugar, y no nos mata a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Verse 12, and the men that died not were smitten with the emerods, and the cry of the city went up to heaven. Y los que no murieron eran heridos de temores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. And so the next section, En la siguiente porción, if you want to write in your notes, si quiere escribir, the Philistines returned the ark. los filisteos devolvieron el arca. And so if you look at 1 Samuel 6, Ahora en 1 de Samuel 6, it says that the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. That's verse 1. en verso 1, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Verse 2, and the Philistines called for the priests and the diviners, saying, what shall we do to the ark of the Lord? Tell us wherewith we shall send it to its place. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. So they said, if you send away the ark of the God of Israel, send it not empty, but in any wise return him a trespass offering, then you shall be healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no lo enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seráis sanos y conoceráis por qué no se apartó de vosotros su mano. And so, verse 4, it says, what shall the trespass offering which we shall return to him? They answered, 5 golden emerods, and 5 golden mice, according to the number of the lords of the Philistines, for one plague was on you all, and upon your lords. Y verso 4, ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5
raciones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Verse 5, Wherefore you shall make images of your emerods and images of your mice that mar the land, and you shall give glory unto the God of Israel. Peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land. Haráis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, y destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. And so, this is an interesting statement here in verse 6. Y ahora en verso 6, algo interesante. Wherefore then do ye harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts when he had wrought wonderfully among them? Did they not let the people go, and they departed? Verso 6. ¿Por qué endureceráis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Okay, so now we see in verse 7, they're getting ready to send the ark back. Ahora en verso 7 ellos están empezando a listar la arca para regresar. So verse 7 says that they make a new cart, and they take 2 cows. En verso 7 dice que ellos tomaron un carro nuevo y tomaron 2 vacas. And they tie these cows to the cart. Y las vacas están atadas al carro nuevo. So they take the ark of the Lord and they put it on the cart. Entonces pone el arca en el carro. And they take these images of the emerods and of the mice. Y toman los tumores y los ratones, And this trespass offering. los que son hechos de oro y esa expiación, They set it to the side. y ponieron eso al lado And they send it off. y envía todo. And look at verse 9. Y verso 9, And it says here, And if it goeth up by the way of his own coast to Beth Shemesh, then he hath not done us this great evil. But if not, then we shall know that it is not his hand that smote us, it was a chance that it happened to us. y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. So down in verse 12 it says, And the kine took the straight way to the way of Beth Shemesh, and went along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right hand nor to the left, as the lords of the Philistines went after them unto the border of Beth Shemesh. En verso 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y siguieron camino recto, andando bramando, sin apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Bet-Semes. Okay, so now the ark is back on the way, and they realized that it was God that was behind all this, the God of Israel. Ellos vieron que la arca está regresando a Israel y dio cuenta que era Dios que era contra ellos.